Hi everyone, welcome back to MMR Commerce Academy YouTube channel. నేను మీ Dr.M.Malla Reddy, Assistant Professor of Commerce. మీరు చూస్తున్నారు MMR Commerce Academy YouTube ఛానల్. మనం కామర్స్ JLDL ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ వీడియోలో భాగంగా ఈరోజు మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మనం కామర్స్ JLDL సిలబస్కి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్లోని ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నుండి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ని మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీనికంటే ముందు నేను ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లోని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్తోని ఒక వీడియోని నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. ఆ వీడియోని కూడా మీరు చూడండి, నేను దాని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ఇది సెకండ్ వీడియో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నుండి. ఇందులో క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, సో క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ టాపిక్ నుండి మనం 2 to 3 ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, జేఎల్లో కానీ డిఎల్లో కానీ. సో ఈ వీడియోలో మనం ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నుండి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏంటనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూసిన వారైతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. నేను ముందు చేయబోయే వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్. రైట్, ఇప్పుడే చెప్పానుగా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిలబస్లోని సెకండ్ టాపిక్ అయినటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నుండి ఈ వీడియోని నేను చేస్తున్నాను. సో ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేది మీకు వివరిస్తూ వెళ్తాను నేను, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆప్షన్ ఏ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, బి క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్, సి ఫైనాన్షియల్ స్ట్రక్చర్, D capitalization. The correct answer is capital budgeting. So the process of making investment decision in capital expenditure is known as capital budgeting. So option A is the correct answer. Coming to next one, capital budgeting is also known as A investment decision making, B capital expenditure decisions, C planning capital expenditure, D all of the above. So the right answer is D all of the above. So capital budgeting is also called as investment decision making, capital expenditure decisions, planning capital expenditure. These are the three names that are used for capital budgeting. Next important question is, capital budgeting decisions are A irreversible decisions, B strategic investment decisions, C reversible decisions, D both A and B. So the correct option is both A and B. So capital budgeting decisions are known as irreversible decisions. B strategic investment decisions. Irreversible decision అంటే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఒక డెసిషన్ తీసుకొని ఒక అసెట్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ దాన్ని అమ్మివేయాలంటే, అంటే వితౌట్ ఇన్కరింగ్ లాస్ వీ కెనాట్ డిస్పోజ్ దట్ అసెట్ అనేది ఇర్రివర్సిబుల్ డెసిషన్స్ అంటారు. అంటే అటువంటి ఏదైతే ప్రాజెక్టులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో ఆ ప్రాజెక్టులు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అమ్మేసినట్లయితే మనకు లాస్ లేకుండా దాన్ని డిస్పోజ్ చేయలేమనేది ఇర్రివర్సిబుల్ డెసిషన్ మీనింగ్గా మనం చెప్పవచ్చు. కమింగ్ టు ఫోర్త్ వన్, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఈజ్ టు ఏ మ్యాక్సిమైజ్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ, బి మ్యాక్సిమైజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సి బోత్ ఏ అండ్ బి, డి నన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ సి బోత్ ఏ అండ్ బి. So the main objective of capital budgeting is to maximize the profitability as well as maximize return on investment. So these are the two important objectives of capital budgeting. Coming to next important question, which of the following is the proposal of evaluation? A independent proposal, B contingent or dependent proposal, C mutually exclusively proposal, D all of the above. The correct answer is D all of the above. Next question, which of the following is not a traditional method of capital budgeting? A payback period method, B net present value method, C improvement to payback period method, D accounting rate of return method. So the correct answer is B net present value method. So here A payback period method, C improvement to payback period method, D accounting rate of return, these are called as traditional methods of capital budgeting. So that will not take into account of time value. So therefore they are treated as traditional methods of capital budgeting. Coming to next question, which of the following is not a discounted method of capital budgeting? A net present value method, B internal rate of return method, C profitability index method,
D. Accounting rate of return method. So the correct answer is D. Accounting rate of return method. Here A. Net present volume method, B. Internal rate of return method, C. Profitability index method. These methods are called as modern methods of capital budgeting or discounted methods of capital budgeting. So the correct answer is D. Accounting rate of return method. Next question is 8th. Annual cash inflows means net earnings before depreciation but after tax, B. Before depreciation before tax, C. After depreciation and after tax, D. After depreciation and before tax. So cash inflows means before depreciation but after tax. Cash inflows means the net earnings or net profits before depreciation but after tax. Therefore option A is the correct answer for this question. Coming to 9th question. Under accounting rate of return method, profit means, here profit means different one. So here options are A. Net profit before depreciation and tax, B. Net profit after depreciation and tax, C. Net profit after depreciation and before tax, D. Net profit before depreciation and after tax. So the correct answer is B. Net profit after depreciation and tax. So ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏమో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మీన్స్ బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. బట్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మెథడ్లో ప్రాఫిట్ మీన్స్ మనం ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, డిప్రిసియేషన్ అండ్ ట్యాక్స్ తర్వాతనే ప్రాఫిట్ పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మెథడ్లో ప్రాఫిట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ది క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ బట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్. సో ఇవి రెండు మెథడ్లో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో నౌ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి, నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ట్యాక్స్. కమింగ్ టు 10th వన్, ఫార్ములా ఫర్ ది ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A. PV is equal to 1 by 1 plus R to the power of n, B. PV is equal to 1 by 1 minus R to the power of n, C. PV is equal to 1 by 1 into R, D. PV is equal to 1 by 1 by R. So the correct answer is A. Present value is equal to 1 by 1 plus R to the power of n. R is equal to rate of interest or discounting rate. N is equal to number of years. సో ద ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ చాప్టర్ అంతా కూడా ఈ ఫార్ములా అనేది మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములాను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ద రేట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఎట్ విచ్ ద ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ A. అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, B. internal rate of return, C. net present value, D. profitability index. So the correct answer is B. internal rate of return. So the rate of discount at which the present value of cash inflows are equal to the present value of cash outflows, that is called as internal rate of return, IRR. Next question, the profitability index is equal to, the PI is equal to present value of cash inflows by present value of cash outflows, B. PI is equal to present value of cash inflows by initial cash outlay, C. PI is equal to present value of cash outflows by present value of cash inflows. Here D, both A and B. The correct answer is D, both A and B. Means profitability index is equal to present value of cash inflows by present value of cash outflows. The present value of cash outflows can also be stated as initial cash outlays. Therefore, both A and B are the correct answers for this question. Coming to 13. So, ikkada meek capital budgeting anagane kevalam theoretical questions తో పాటు ఈ షార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ చాప్టర్ నేను ఒక 3 to 4 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములాకి సంబంధించి ఆ మెథడ్కి సంబంధించి మీరు అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో నౌ లెట్ us look at the problem, that is the 13th question. A project cost is rupees 5 lakh and yields annually a profit of rupees 80,000 after depreciation
at 12% per annum, but before tax of 50%. What is the payback period method? Now answers: A 5 years, B 3 years, C 7 years, D 2 years. Now let us look at the calculation. So ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు ఎగ్జామ్లో రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ let us look at the formula. Payback period is equal to, the formula is cost of the project by annual cash inflows. This is the formula. What do you mean by cash inflows? Annual cash inflows is equal to, ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, profit before depreciation but after tax. So this is the formula for annual cash inflows. Now let us find out the annual cash inflows. Profit before tax given in the problem is 80,000. Let's deduct the tax at the rate of 50%, that is 40,000. Then profit after tax is 40,000. Then next add back the depreciation, because annual cash inflows means profit before depreciation. We have to add back the depreciation on 5 lakh rupees at the rate of 12%. So 5 lakh into 12% is equal to 60,000. 40 plus 60 is equal to 1 lakh. That is the annual cash inflow. So annual cash inflow means profit before depreciation but after tax. Now payback period is equal to, according to formula, cost of the project, that is 5 lakh rupees, by annual cash inflows as we have calculated here, that is 1 lakh. 5 lakh by 1 lakh is equal to 5 years. So the correct answer here for the question is 5 years. So the 5 years is the answer. So మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి, నెంబర్ 2 యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్కి ఫార్ములా ఏంటి, దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ బట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ప్రాఫిట్ అనేది ఆఫ్టర్ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చినట్లయితే మీరు మళ్ళీ దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ ఫార్ములాలో ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా ఇటువంటి ప్రాబ్లంకి మీరు సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. Coming to the next problem, this is also very important problem from another method. So now look at the problem. A project requires an investment of rupees 5 lakh and has a scrap value of rupees 20,000 after 5 years. It is expected to yield profits after depreciation and taxes during the 5 years amounting to rupees 40,000, rupees 60,000 and rupees 70,000 and rupees 50,000 and rupees 20,000. What is the accounting rate of return? So the options are A 15%, B 10%, C 25%, D 12%. Now let us look at the calculation part. So this is the calculation. First let us find out the formula for calculating the accounting rate of return. The accounting rate of return is equal to average annual profit by net investment in the project into 100. Now here we have to find out the average profit for the given profits in the problem. So average profit is equal to all the profits by number of years. So that means 40,000 plus 60,000 plus 70,000 plus 50,000 plus 20,000 by 5 years. So ikkada manaku 5 years profits ichadu. Total of the 5 years profits by number of years, that is 5, is equal to 48,000. So manaku ikkada average profit is equal to 48,000. Then next, net investment in the project. Net investment means, so the initial investment of the project, that is 5 lakh rupees minus scrap value, that is 20,000, is equal to net investment in the project is 4,80,000. So now let us go to the formula. Accounting rate of return is equal to average annual profits, that is 48,000 by net investment in the project 4,80,000 into 100 is equal to 10% is the accounting rate of return for this question. So the correct answer is 10%. So now look at the correct answer. So that is 10%. Now మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సి ఏంటంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్కి అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్కి లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటేనేమో బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ బట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్, ఇక్కడ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీరు నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో ఇది ఈ డిఫరెన్స్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో నౌ లెట్ us go to the next problem, that is the 15th one. Following particulars are related to project X.
Initial investment rupees 20,000. Estimated life is 5 years. Scrap value is rupees 1,000. Discount rate is 10%. The cash flows in the first year rupees 5,000. In the second year 10,000. Third year 10,000. Fourth year 3,000. Fifth year 2,000. What is the net present value of the project? సో ఇక్కడ నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ అనే మెథడ్ నుంచి ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మెథడ్ నుంచి కూడా మనకు ప్రాబ్లం రావడానికి అవకాశం ఉంది. నౌ లెట్ us look at the calculation part. Now let us look at the formula for NPV, that is net present value is equal to present value of all cash inflows minus present value of initial investment. So that is the formula. Now let us find out the present value of cash inflows. Then the formula to calculate the present value of cash inflows is present value is equal to 1 by 1 plus r to the power of n. 1 means 1 rupee value. సో నెక్స్ట్ 1 ఇయర్లో 1 రూపీ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందని మనం ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో వీటిని డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని కూడా అంటారు. సో హియర్ ఇన్ ద ఫార్ములా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు number of years. So the present value is equal to formula is a1 by 1 plus r plus a2 by 1 plus r to the power of 2, a3 by 1 plus r to the power of 3 plus an by 1 plus r to the power of n. సో ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేస్తే మనం ఈ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ను డిస్కౌంట్ చేయాలి, అంటే ప్రెజెంట్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ప్రెజెంట్ వాల్యూ కోసం మనం ఒక టేబుల్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో ఇయర్స్ cash inflows and present value of rupee 1 discounted at 10% per annum. ఒకవేళ 1 రూపీని డిస్కౌంట్ చేస్తే 10% per annumలో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎంత ఉంటుంది ఫ్యాక్టర్, సెకండ్ ఇయర్లో ఎంత ఉంటుందని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది పైన ఇచ్చినటువంటి PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus r to the power of n, ఆ ఫార్ములా ద్వారా వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఫ్యాక్టర్తోనే డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ని క్యాష్ ఫ్లోను మల్టిప్లై చేయడం ద్వారా మనం ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అలా ఫస్ట్ ఇయర్కి 5,000 ఇంటూ 0.909 అంటే డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేస్తే దాని యొక్క ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎంత అంటే 4,545. సో అట్లా ఆల్ 5 ఇయర్స్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఫిఫ్త్ ఇయర్లో స్క్రాప్ వాల్యూ ఉంది. స్క్రాప్ వాల్యూ మీన్స్ ఒక అసెట్ లైఫ్ తర్వాత పనికి రాకుండా, ఇక అది ఏది మనకు ఉపయోగపడకుండా వెళ్ళే వాల్యూని మనం పోయే వాల్యూని ఏమంటామంటే స్క్రాప్ వాల్యూ అంటాం. సో ఆ స్క్రాప్ వాల్యూ ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఉంది కాబట్టి లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ 5 years. ఆ ఫిఫ్త్ ఇయర్లో పనికి రాకుండా పోయే వాల్యూ ఎంత అంటే 1,000 రూపీస్. దాన్ని కూడా మనం డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా ప్రెజెంట్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇలా 5 years ప్లస్ స్క్రాప్ వాల్యూకి టోటల్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత అంటే 24,227. So now the formula is equal to NPV is equal to the present value of all cash inflows minus present value of initial investment. That is 24,227 is the present value of all cash inflows minus initial investment in the project is 20,000. Therefore, the difference between these two is treated as net present value. That is 4,227. Now the answer is 4,227 అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ మీకు లెక్క ఏది ఇచ్చినా మీకు ఎగ్జామ్లో కొన్ని అంటే ఇంత లాంగ్ ప్రాబ్లం ఇవ్వకపోవచ్చు, బట్ వెరీ షార్ట్ ప్రాబ్లం అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు అడాప్ట్ చేస్తూ ఈ టెక్నిక్కి మీరు ఆన్సర్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ మరి ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు అనేది 20,000 ఉంటుంది కాబట్టి ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఫ్యాక్టర్ ఉండదు. మళ్ళీ 20,000 by 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 వస్తుంది కాబట్టి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది దానికి ఉండదు. సో సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అమౌంట్ మనం 20,000 గానే తీసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ది వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. సో దట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ క్యాష్ అవుట్లే ఆఫ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ rupees 50,000 and it generates cash inflows of rupees 20,000, rupees 15,000, rupees 25,000 and rupees 10,000 in 4 years. Assumed rate of discount is 10%. What is the probability index gross? So PI probability index అనేది వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్. ఈ మెథడ్ నుంచి కూడా మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఈ జేలో కానీ డిఎల్లో కానీ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. Now let us look at the calculation part.
Now let us look at the formula for profitability index. Profitability index is equal to present value of cash inflows by initial cash outlay. Now ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్కి మనం ప్రెజెంట్ వాల్యూని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అలా ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఎట్లయితే మనం ఈ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా 4 years ప్రాఫిట్ మీరు డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా కన్వర్ట్ చేయండి. సో ఆ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కొరకు మీరు పీవీ ఫార్ములాని మీరు యూజ్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్కి 20,000 క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్కి పీవీ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో 0.909 కన్వర్ట్ చేస్తే 18,180. అలా 4 yearsకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ 4 years యొక్క ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మనం యాడ్ చేస్తే వచ్చిన అమౌంట్ 56,175. ఇక మనకు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ తెలుసు, ఇనిషియల్ క్యాష్ అవుట్లే కూడా తెలుసు, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ రెండు తెలిసిన తర్వాత మనం ఫార్ములాలో ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నౌ PI గ్రాస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56,175 by 50,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.1235. సో దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. నౌ లెట్ us look at the answer 1.1235. సో ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అనేది కూడా మనకు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ JLDLలో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇప్పటివరకు మనం 4 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. ఆ 4 మెథడ్స్ నుండి 4 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో అలా షార్ట్ ప్రాబ్లం చేయడం ద్వారా ఎగ్జామ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు ఆన్సర్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నౌ లెట్ us look at the next question. Based on which of the following factors the future cash flows are estimated? A. Expected economic life of the project. B. Capacity of the project. C. Depreciation rate. D. All of the above. The correct answer is D. All of the above. Next, 17th question. If the coefficient of variation of a project is more than other projects, it is said to be A. More risky. B. Less risky. C. No risky. D. None of the above. The correct answer is more risky. So if the coefficient of variation of project is more than other projects, then it is said to be more risky. Therefore the option A is the correct answer for this question. Coming to next important question. Which of the following method doesn't take time value into consideration? So options are A. Net present value method. B. Payback period method. C. Internal rate of return. D. Profitability index. So the correct answer is payback period method, that is traditional method of capital budgeting. So traditional methods అనేది టైం వాల్యూను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కన్సిడర్ చేయవు కాబట్టి payback period method is the correct answer for this question. Next one. Which method of capital budgeting is called benefit cost ratio? A. Payback period method. B. Net present value method. C. Profitability index method. D. Payout period method. So the correct answer is profitability index method, that is C. Answer C is the correct one. Next one. Which of the following recognizes risk in capital budgeting analysis by adjusting estimated cash flows and employs risk-free rate to discount the adjusted cash flows? A. Cash. B. Certainty equivalent approach. C. Payback period. D. Inventory. So the correct answer for this question is B, that is certainty equivalent approach. Next important question is, which method of capital budgeting is known as accounting rate of return method? So options are A. Average rate of return method. B. Return on investment method. C. Rate of return method. D. All of the above. So the correct answer is D. All of the above. Accounting rate of return method is also called as average rate of return method, return on investment method, rate of return method also. So these are the 3 names that can be used for accounting rate of return method. The next one, capital budgeting involves the planning of purchases, B. Planning of sales, C. Planning of expenditure for assets, D. None of the above. The correct option is C. Planning of expenditure for assets. Next important question is, capital budgeting is a long-term planning for making and financing proposed capital outlays. It is defined by A. Charles D. Horngreen,
B. Lynch, C. J. Botti, D. Wheeler. So the correct answer is A. Charles T. Horngreen. Charles T. Horngreen has given a definition for capital budgeting as capital budgeting is a long-term planning for making and financing proposed capital outlays. So that was the definition given by Charles T. Horngreen. Next question is, which is time adjusted method of capital budgeting? A. Payout period method, B. Net present value method, C. Payback period method, D. Payoff method. So the correct answer is B. Net present value method. Next one, this is the last question from capital budgeting. Which of the following is the method of accounting for risk in capital budgeting? A. Risk adjusted cutoff rate, B. Sensitivity technique, C. Probability technique, D. All of the above. So the correct answer for this question is D. All of the above. So these are the important questions from capital budgeting. ఇక్కడ capital budgeting నుండి మరి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు capital budgeting నుండి అంటే 2 to 3 క్వశ్చన్స్ మనం ఇక్కడ నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. మనం ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్ రిలేటెడ్ బిట్స్ కవర్ చేసాం. తర్వాత 4 మెథడ్స్ నుండి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వీటన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి చాప్టర్ పూర్తిగా చదివిన తర్వాత ఈ బిట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ బిట్స్ నుండి తప్పకుండా 2 to 3 క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో, షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. కైండ్లీ ఎంకరేజ్ మై ఛానల్. నేను ముందు ఈ కామర్స్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మరిన్ని వీడియోలు చేయబోతున్నాను. సో నా ఛానల్ నిరంతరంగా చూస్తూ ఉండండి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.